Mic check, test, test. Hello everybody, hallo zusammen, привет всем, da hao, salvete omnes. For those who don't know me yet, I'm Thomas, a 20-year young German traveler, currently living in Australia and traveling through this marvelous country. I've been here for a year now, and God willing I'll stay 2 more years. Then I want to move on to New Zealand, Bali, some Asian countries, and especially China. If you are an English native speaker, you can probably tell that English is not my first language, as I still have a slight accent, which I personally find very annoying, and I'm working on it to get rid of the last bits. Anyway, so far I speak 3 languages fluently and 2 so-so. Mostly I'm focused on Chinese at the moment, as you will hear later on. I also don't consider myself as a polyglot, and I don't see the point of learning 10 languages or so. It's impossible to reach a deep conversational level at 7 or 8 languages because there is simply not enough time in a lifetime. I am more focused on quality rather than quantity. Despite of that, I want to tackle Hebrew and ancient Greek in roughly 5 years. Anyway, it's also difficult to say whether my English is more British or American English or what category it is, as Australia has its own kind of English, as you may know. After living here for a year, I didn't become a true blue Aussie yet, but the vast majority of my vocabulary and pronunciation is affected by the Aussies around me. I use words like arvo, servo, smoko, brekkie, barbie, and so forth, and also we pronounce the letter A as R in many words. We don't say fast, that's American, we say fast. And in general, many words are pronounced differently. On the other hand side, I pronounce some words with an Irish or Scottish accent, don't know, because I worked with some blokes of that origin. So I used to say words like nothing or something or funny. And then again, in some respects, I sound British as I say water, not water, or better instead of better. The reason must be because I love the British accent and I find it sounds so elegant, and therefore I actually have been thinking of moving to England after my world travel and maybe studying there. So, jetzt auf Deutsch. Was soll ich sagen, ist halt meine erste Muttersprache, die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann. Denn darum geht es ja bei Sprachen auch. Es geht nicht darum, akzentfrei zu sprechen oder perfekt zu sprechen. Darum geht es überhaupt nicht bei Sprachen. Sprache ist ein Kommunikationsmittel. Und es geht allein darum, eine Idee, einen Impuls, was man in sich hat, in Worte zu verpacken, sodass der Gegenüber das richtig empfängt und darauf reagieren kann. Und das kann ich halt in der deutschen Sprache sehr präzise. Es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wieder Deutsch zu sprechen, weil ich wirklich in den letzten Monaten, im letzten Jahr sehr wenig auf Deutsch gesprochen habe. Ich habe das Gefühl, ich verlerne manche Sachen, vor allem Schreibweise. Wenn ich jemanden auf Deutsch schreibe, dann muss ich manchmal nachdenken, warte, wie schreibt man dieses Wort nochmal? Ich merke auch, dass sich mein Englisch auf mein Deutsch auswirkt, weil ich auf Englisch denke, und manchmal spreche ich auf Deutsch und muss mitten im Satz stehen bleiben, weil ich gerade einen englischen Satzbau verwendet habe, wie man den im Deutschen nicht verwenden könnte. Anfangs wiederum habe ich sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass es viele Sachen gibt, die man im Deutschen sagen kann, aber im Englischen nicht. Beispielsweise die Ausdrucksweise, ich habe keinen Bock. So, ich habe keinen Bock auf etwas. Im Englischen könnte man allerhöchstens etwas sagen wie I don't feel like doing something oder I don't want to do that. Aber es ist halt nicht so diese Betonung auf dieses kein Bock, dass man keine Lust hat. Und dann gibt es auch viele andere Sachen, die sich einfach nicht übersetzen lassen. Viele sagen, dass Deutsch sich aggressiv anhört. Und ich hatte für eine lange Zeit Kollegen, die sich immer darüber lustig gemacht haben. Die wollten immer, dass ich was auf Deutsch sage. Und wenn ich das dann gesagt habe, dann haben die sich eine abgelacht, weil das sich so aggressiv anhört. You speak German? Yeah. Nein! Ja! Und durch Englisch hat sich meine Sicht auf Deutsch auch extrem verändert, weil ich anfangs gemerkt habe, dass mein Deutsch mein Englisch beeinflusst hat. Das ist ja ein Akzent, wenn man eine Fremdsprache mit den Mundbewegungen der Muttersprache ausspricht. Und von daher ist mir sehr vieles bewusst geworden. Was beispielsweise ganz typisch ist im Deutschen, ist die Auslautverhärtung. Wir sagen Wörter wie Hund mit einem T am Ende, obwohl das eigentlich ein D ist. Hund. Wir sagen nicht Hunde, das ist die Auslautverhärtung. Oder großartig. Das hört sich an wie ein K, aber eigentlich ist es ja ein G. Und das machen dann viele Deutsche im Englischen, dass die dann auch die Auslaute, also die Endkonsonanten, verhärten. Die sagen good anstatt good. Also das sind so Sachen, worauf ihr achten könnt, wenn ihr
auf Englisch spricht. Das ist good und dog. И теперь без перерыва по-русски. Русский язык — это мой второй родной язык. Мои родители из Советского Союза и переехали в Германию после освобождения. И так мы дома всегда разговаривали по-немецки и по-русски. Проблема только в том, что я в последние годы очень мало говорю по-русски, и так очень сильно разучился. У меня вообще-то очень широкий словарный запас, но слова кому-то глубоко у меня в башке спрятаны и кому-то спят. Всегда, если я сам разговариваю и строю мои предложения, мне как-то сложно найти правильные слова, даже если я их вообще-то знаю. Например, если я смотрю фильм на русском, я понимаю абсолютно все. Даже иногда слова, которые я уже так долго не слышал или сам никогда не использовал, я их все равно помню. Итак, всегда, если сам говорю, это как-то сложно. Такое ощущение, кому-то я никогда не учил русский язык, но кому-то его мне установили в голову от одного момента на другого. Я тоже могу писать и читать по-русски, но, к сожалению, я не знаю полностью русскую грамматику, даже если я сам теперь учу падежи и все такое. Хотя и автоматически правильно склоняю и спрягаю слова. Думаю, мне просто нужно больше практики. И у меня есть. Я сейчас живу с моим другом. Мы всегда по-английски с друг другом болтаем. Но по субботам мы только по-русски стараемся говорить. Это русская суббота. И тоже эта церковь, куда я сейчас хожу, это славянская церковь. И там мы тоже русские песни поем, что мне очень нравится, потому я люблю русские псалмы. Кроме того, я тоже часто слушаю русские проповеди или смотрю сериалы на русском. И это дает мне возможность сохранить русский язык живым. Наконец, хочу еще сказать, что для меня русский язык как-то очень смешной, потому бывает много выражения, не знаю теперь, которые никак не можно перевести в другие языки. Например, что я иногда слышу: «А ты откуда нарисовался?» Кому-то ты сам себя нарисовал. Это как-то в другом языке нету. Или «А ну-ка выметайся отсюда». Тоже такое смешное слово. Да, смешно. И теперь по-латински. Saluit omnes, ego quoque latina dicere possum, quid agitis, hodie me bene habeo. Mihi nomen Thomas est, homo adolescensum, ego vigintia norum sum. Oh, wait. Id est numerus Romanus, numerus quinque, ego viginti annorum sum. Latinam linguam per 3 annos in schola didici et deinde per ipse eam persevero didici, quia Latinam linguam amo. Censeo Latinam linguam pulcheresse. Sonus linguae sonare per pulchri. Quamquam nunc in Australia habito, quia mundum obeo, ego tantum Paulo ab tempo habeo studere. Non codicianus, sed interdum. Ego nova verba adisco et duo Latine libros lego. Primus libros digitur lingua latina per se illustrata. Hunc librum adeo amo. Secundus liber est conversational Latin for oral proficiency. And about Latin, I would like to say it's very difficult to speak because it's only spoken by a few persons fluently on Earth nowadays. And in school, we didn't learn Latin itself. We learned about Latin, but we didn't learn to speak it. And the biggest part is indeed the grammar. There are endless charts of declensions and conjugations which you have to learn by heart. So I would say my best skill in Latin is reading, because this is what we did in school. We just translated ancient scripture. This is why it is very useful. You can read ancient texts like Ovid's Metamorphoses or other poetry. Many people say,
now Latin is so unnecessary, it's a dead language. And I always say, hang on. All the Romance languages derived from it, even German, even English. And so I always ask, do you know what AM means or PM? Most people don't know, but it means ante meridiem or post meridiem, before and afternoon. So, why is it so windy? So a very useful tool is etymology, that I can make these word connections whenever I come across new words. I see it like in a different way. Just to give you a few examples, the word calamity comes from calamitous. Peace comes from pax. Audio comes from audire, to listen. Remain comes from rimanere. Navy comes from navis, and so many other words. And who knows, if I ever find myself in a time machine and come out somewhere in the Roman Empire, the Romans, they won't decapitate me straight away because I have something to say. By the way, decapitate is also a word derived from Latin, comes from the word caput with the stem capit, which means head, so decapitate, to be beheaded. But probably they'll behead me anyway because my Latin is very bad. Nun, Wally. 大家好，我也会说一点中文。我的中文名字是托马斯。我来自德国，但是我现在住在澳大利亚，因为我在旅行。我5个月前开始学习汉语，5个月来，我每天学习。其实这个是我的爱好。我每周学习20小时，因为我太喜欢它了。我从来没去过中国，可是我想2年后去哪儿？还有没有一些中国朋友？他们常常帮我，谢谢你们。在空闲时间，我喜欢做很多事。我做运动，学习语言和做中国菜。对我来说，中国菜非常好吃。我最爱蛋炒饭。我用3本书自学中文，但是主要在网上学习。现在我认识差不多500个汉字。虽然中文很难，但我不会放弃。反正现在我想说再见。Goodbye, tschüss, auf Wiedersehen, das Vidania. Nun, Quali.